lakini hivi ndivyo sishawahi. She says the church has turned back from following Christ, her leader. Kanisa imeacha kufuata Yesu Kristo kiongozi wao. And in which direction is the church heading? Kanisa imeacha and is steadily retreating towards where? kuelekea Misri. Egypt. Inaelekea Misri. What does Egypt represent Misri in the Bible? Slavery. Worldliness. Udunia. Egypt also represents atheism. That's Revelation chapter 11. Slavery. And also licentiousness. Misri pia inaonyesha ukafiri, tamaa ya mwili, uasherati kwa. It should remind you of the days of Moses, right? Hizi ni kama zile siku za The Moses. people complained against God and against Moses. Watu walinung'unika dhidi ya Musa na dhidi ya They said, we want to go back to where? wakasema tunataka kurudi wapi? Egypt. This is the same spiritual condition of modern day Israel today. Haya ndiyo mazingira ya Israeli ya sasa wakati huu. Let's continue. Tunaendelea. The church has turned back from following Christ, her leader, Kanisa imeacha kufuata kiongozi wao and is steadily retreating toward Egypt. na Yet few are alarmed or astonished at their wachache want, wanashtushwa want of spiritual power. kushtuliwa zaidi, kuhangaika kwa kutaka nguvu mpya ya kiroho. So they said, hey, the church is flourishing. Makanisa We are bringing so many thousands of people into the church. kanisa, But into what? Is it into discipleship or membership? lakini tunawaleta katika ushirika kanisa ama katika kuwa wanafunzi wa Yesu. There's a big difference between the two. Kuna tofauti kubwa kati ya mambo yale mawili. I would rather have my name written in the book of life in heaven Ningekuwa cha uzima mbinguni as one of the disciples of Jesus Christ kwa Yesu Kristo, than to have my name written in the church book and then now telling me that I can compromise with the world. kwa kukuwa na jina katika kitabu cha kanisa na kuniambia ninaweza kujichanganya kidogo na dunia. Now don't get me wrong, I am a Seventh Adventist. Msinipate. Mimi ni Mwadventista. Just like Elijah was a Seventh Adventist. Just like Jeremiah was a Seventh Adventist. Just like John the Baptist was a Seventh Adventist. Just like Jesus was a Seventh-day Adventist. But they all protest against the apostasy within the church. Inuka kukashifu kuasi kutoka kwa imani ya Biblia. Let's move on. Notice on the screen. Tunaendelea katika sura yetu. This is another Seventh Adventist church. Hii ni kanisa ingine ya Waadventista. This is their Instagram account. Hii ni account ya Instagram. This is an Adventist university in Brazil. Ni university, chuo kikuu cha Waadventista katika Brazil. Next slide as well. Show Inafuata another screenshot from their Instagram account. kutoka kwa screenshot ya Instagram account yao. Here it says this is the Central University Adventist church there in Brazil. Ni chuo kikuu cha Waadventista pale Brazil. Just like we just saw in the previous video, Jinsi tulivyoona katika video ambayo imepita, the same bedlam of noise is taking place there as well. kelele na muziki ambao unafanyika pale ndio tu unafanyika hapa. It doesn't matter which continent, Haijalishi unatoka katika sehemu gani ya dunia. which country. Haijalishi unatoka nchi gani duniani. We see it taking place in Africa, Europe, America, South America, you name it. Vyote vinafanyika Amerika, Afrika, Europa, pote pale ambapo unafika. Now prepare that clip. Let's play that next clip. Notice. Video ambayo inafuata. This is a Seventh Adventist church there. Is that the church? They're preaching the third angel's message there.
This is in Brazil. Hapa ni Brazil. It sounds more like a carnival. Inaonekana ni kama watu wameenda pale Marekani na wanacheza usiku. Okay, we can pause it there. We don't need to play the whole thing. Let's pause that there. So we can see the fulfillment of what Sister White prophesied about. Tunaona kutimia kwa utabiri wa Ellen White. And this is a sign that probation is about to close for the church. Hii ni kesho moja ya kutuonyesha ya kuwa mlango karibu kufungwa. These are not my words. Ellen White said it. Haya si maneno yangu, ni maneno ya They're coveting after the music of the world, wanatamani muziki wa dunia, the dance of the world. wanatamani kucheza dancing ya dunia. That's what we see taking place inside of our church. Hii ndiyo tunaona ikifanyika ndani ya kanisa. When you look at this crowd, you would say, oh, that's a lot of members within the church, right? Unapoangalia hapa utaona ni kama washiriki wengi katika kanisa. But that's all it is, membership, Lakini ni hivyo tu, washiriki tu, not discipleship. sio wanafunzi wa Yesu Kristo. Picture this for a moment. Angalia hii kwa dakika kidogo. Can you imagine Christ in the midst of this crowd jumping and dancing? Jaribu kuwaza. Can you picture that? Kati hapo. Can you picture it? Cheza. Unajaribu kufikiria hilo? No, never. We cannot picture that, right? Haiwezi. So that means this is just membership, not discipleship. Ni kumaanisha hii ni ushiriki tu, bali si kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Notice what Spirit of Prophecy tells us here on the screen. Angalia roho ya unabii jinsi inavyotufahamisha katika sura yetu. There must be a sacrificing for God, Ni lazima jitoe mahali kwa sababu ya Mungu. a denying of self for the truth's sake. Kutolisha ubinafsi wetu. Oh, how weak and frail is man. Kwa sababu kweli ni angalia jinsi binadamu ni mnyonge na mdhaifu. How puny his arm. Jinsi mikono yake ni midogo. I saw that soon the loftiness of men is to be brought down. Niliona hivi karibuni ukubwa, kujiinua kwa binadamu kutaletwa chini. And the pride of men humbled. Na kiburi cha binadamu kitashushwa. Kings and nobles, rich and poor alike shall bow. Wafalme, wale ambao ni matajiri na wale ambao ni maskini, wote wataweza kuinama. And the withering plagues of God shall fall upon them. Na mapigo ya Mungu yataweza kuangukia. So what time is it for us as a people? Ni wakati gani ambao tuko kama watu? Isn't it high time to awake out of sleep? Si ni saa ya